Good morning, my dear students. Today, let's start the second unit. I hope that you have learned the first unit well. Today onwards, we can start the second unit. Second unit opens with a beautiful poem of our famous poet, Robert Frost. I hope you have learned some of Robert Frost's poems in your junior classes. He is very familiar to us. And Robert Frost is known as a farmer poet. He is known as a farmer poet because he writes the poems, very simple poems, often in a farmer background. Maybe some of his poems which you might have learned, one of the poems is Stopping by Woods on a Snowy Evening. You might have learned this poem, I suppose, in some 9th or 10th standard. This is being taught. And there's a famous quoting from that poem that I have miles and miles to go before I sleep. You might have heard this. It is a oft quoted line of our former Prime Minister Jawaharlal Nehru. He quotes this. It is said that he wrote this line of this poem on the previous day of his death. It is said. So, Stopping by Woods on a Snowy Evening is a simple poem meditating on the nature. Similar way, Birches is another poem. Maybe you might remember the poem The Road Not Taken. You might have learned. Hope you remember. I took the route less traveled by others. That made the difference. That's the poem ends. That is his contemplating or meditating on a road and writes a poem. So Robert Frost writes almost every poems of his based on or meditating on aspects of the nature. It may be some trees, it may be a hill, maybe a road, or something, elements of the nature. He meditates or pondering over the nature and gives an attractive thought he passes to the readers. And his wordings are very simple. He is known as a farmer poet, I said, and that is understood from his writings because he writes in a very simple way, simple words he uses. Because for the farmers to understand, for the ordinary readers to understand. And this specific poem, Mending the Wall, is very simple, very attractive. And here too, he is meditating on a wall. On a wall. ഒരു മതിലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. ഹീസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തോട്ട് to the readers. Now let's go to the poem. So before the poem we have the captions. Fraternity and tolerance are the twin virtues of harmonious living. Fraternity, നമുക്കറിയാം, സാഹോദര്യം, and tolerance. We have to tolerate others, are the twin virtues of harmonious living. Harmonium, we know, okay, the music instrument that produces a harmonious voice. Harmonious, and understanding, aikyam, harmonious, and understanding life. Fraternity and tolerance. Okay, നമുക്ക് സാഹോദര്യവും ടോളറൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഒരു സൊസൈറ്റി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. യു മസ്റ്റ് ടോളറേറ്റ് എവരിബഡി. എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ നേച്ചറിനെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ്, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലൈഫ്, ഒരു ഐക്യപ്പെട്ട ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ബട്ട് ഡു വി ചെറിഷ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്? ഡു വി ചെറിഷ്? നമ്മൾ ഇതിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെ? ഡു വി ചെറിഷ്? വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്
to our neighbors? Need we accept their ideas as well in order to maintain good relationship with them? So, poet, maybe what is our attitude towards our neighbors? So, everybody has their own ideas. We do have our own. We must be ready to accept others' ideas too. Not only sticking on our own idea, we must be prepared to understand or to accept others. That is the nature which we have to in our life. Maybe that is what the poet tries to put into practice through this poem, or tries to make us understand. Let's go to the poem. Mending Wall. We know wall is an image. Heading itself is an image. There are numerous images in this poem, and heading itself is an image. Wall. We know wall. When we see a wall, or when we hear about a wall, we first understand wall is separating, boundary wall. India-China boundary wall. India-Pakistan, there's a boundary. There's a wall. Wall is separating something from the other. Okay. നമുക്ക് വീടിന് ചുറ്റും വാളുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay. പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. We are making a wall. Wall which ഗേറ്റും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ we are protected. Wall is an image. Wall is an image of protection. It's an image of separation. Okay. It gives different meaning. ഒന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വാളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി മേക്ക് ദ വാൾ, ഒന്നിന്ന് വേറൊന്നിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു വെച്ച് ഒരു വാൾ വെച്ച് ഒരു മതിൽ കെട്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വാൾ ഈസ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ടു. ഓക്കെ, സോ heading itself is a image, that is wall. Now mending the wall. Mending means repairing the wall. Okay. It's something like a monologue. Dialogue we know. രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡയലോഗാണ്. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനെ മോണോലോഗ് എന്ന് പറയും. ഈ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല പോയത്തിനും പറയാറുണ്ട്. ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രാമയിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട ഡയലോഗ്. അതിനെ എസ്സായിരുന്നു മോണോലോഗ് എന്ന് പറയും. ഇതൊരു മോണോലോഗ് രീതിയിലാണ് ഈ പോയം പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. That is, poet himself is sharing to the readers. He himself is sharing to us his ideas. ഒരു മോണോലോഗ് ആണ്, ഡയലോഗ് അല്ല. Nobody else speaks in this, so it becomes a monologue. We can say this is a monologue. This poem is a monologue. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen grounds swell under it and spills the upper boulders in the sun. ഇവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള അതിർത്തിയിലുള്ള വാള് നോക്കിയപ്പോൾ, മതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അത് പല സ്ഥലത്തും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ poet thinks over that and write this poem. Then he begins like this. Something there is that doesn't love a wall. There is something that doesn't love the wall. ആ സംതിങ് ആണ് ഈ വാളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ആണ് ഈ വാളിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംതിങ് there is that doesn't love the wall. അതെന്തു ആവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈ വാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊളിയപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. Something there is that doesn't love the wall. That sends a frozen ground swell under it. Frozen ground. Okay. നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരുപക്ഷെ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഫ്രോസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മഞ്ഞുകാലം വളരെ തീവ്രമാണ്, എല്ലാ ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രോസൺ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചില ഭാഗങ്ങൾ, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പൊന്തി വരും. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം, സംതിങ് ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ്.
അപ്പം വാളിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി പൊന്തി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉരുണ്ട് വീഴാം. And spills the upper boulders in the sun. Spills means throw off. Upper boulders. Upper boulders means huge stone. ഈ മതിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ. Spills this means throw it off. That means ഉരുണ്ട് വീഴുന്നു. Okay? The big stones which is kept for the wall is fallen on the ground due to the um, climatic change that happens to the ground. Maybe one of the reason of breaking the wall. One of the reason. And makes the gaps even two can pass it. So, and when the wall is broken here and there, with the big gap, one or two people can go outside, go to the other side. That much gap is made, some part of the wall, and wall is broken here and there. The work of hunters is another thing. The work of hunters. So, first we said maybe the climatic condition is one of the reason for destroying the wall. Second is the work of hunters. Hunters will come and they catch the animals, mainly the rabbits, which is hiding in a hole of the wall. So they, to catch the rabbits, they break the wall. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair. Even in the work of hunters, then even after hunting, I used to come and make them repair. Again, it is being broken. പോയിട്ട് അവരെ പുറകെ വന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഇത് ബ്രോക്കൺ ആയി കാണുന്നു. ഓക്കെ, where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. So the work of hunters, what they do, they come for hunting with the hunting dogs. The dog sees the rabbit hiding in the hole, and the dog is making sound, yelping, making sound, crying. So to please the yelping dog, the dog cries or makes sound. Still the hunter catches the rabbit. So that is why the poet says, to please the yelping dog, the hunters catches the rabbit by destroying the wall. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made. Here we have got a poetic device. അതിനെ assonance എന്ന് പറയും. Assonance, ASSONANCE, assonance. Assonance means repetition of vowels in the same line. ഒരു പോയറ്റിന്റെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു വവൽസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് അസോണൻസ് പറയുക. അതൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ്, AEIOU വവൽ ലെറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് വി ഹാവ് വവൽ ലെറ്റർ അല്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്, വവൽ സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ in a same line, if the vowel sound is being repeated in different words, ആ poetic device ആണ് assonance. Here you see, to please the yelping dogs. To please in sound, please in the sound, yelping sound, വീണ്ടും സെയിം അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളിൽ സെയിം vowel sound is being repeated. അതുകൊണ്ട് ആ പോയറ്റിക് ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ അസോണൻസ് എന്ന് പറയുക. സെയിം നെക്സ്റ്റ് ലൈനും അത് കാണാം. ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ, നോ വൺ ഹാസ് സീൻ, മീൻ, സീൻ, സെയിം ലൈൻ സെയിം സെന്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് മീൻ, സീൻ. ഒരു ഇ സൗണ്ട് ഈസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ്. സോ അസോണൻസ് we can say. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made. We know that hunters often hunt at night. Nobody sees them. So with this wall is broken,
No one knows when it is being broken. Often it is done in darkness. But at spring melting time, we find them there. We don't know when it is being made. But spring, so after winter comes a spring season. So when spring season comes, spring is the time of mending or repairing. Spring season is the time of repairing. When we come to look at the wall in the spring season, we see the wall is being broken here and there. When the spring season comes, when we look at the wall, spring is the mending time, repairing time. We see the wall is broken here and there. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. So, a poet says that he informed his neighbor. I told you that wall is done, is a boundary wall. So, other side, someone is there. പോയറ്റിന്റെ നെയ്ബർ അയൽക്കാരനെ വിളിച്ചു. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്. വാൾ ഈസ് കോമൺ ഫോർ ദം. വാൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കോമൺ ആണ്. സോ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെയ്ബറെ അറിയിച്ചു. സോ ടുഗദർ ദേ ഫിക്സ്ഡ് വൺ ഡേ ടു റിപ്പയർ ദ വാൾ. Together they fixed a day in the spring season to repair the wall. And on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. We keep the wall between us as we go. They repair the wall between them. At the same time, it has got another meaning too. We keep the wall between them. Okay. So there is a gap. There is a separation between them. A psychological separation. ആ സെപ്പറേഷൻ അവർ ഓരോ വർഷവും ഓരോ സ്പ്രിംഗ് സീസണും വീണ്ടും വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അവരൊരിക്കലും മാനസികമായിട്ട് ഒരു പരിധി വിട്ടെടുക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വാൾ നിൽക്കുന്നു. ആ ഒരു സെൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. People keep unnecessary walls. Often they renew the walls or they renew the gap. Never they come to close or never they break the wall. When the wall is being broken, ആ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യതകൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ കല്ല് പറക്കി വാളുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വാള് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വരാറാവുമ്പോൾ വീണ്ടും വാള് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പണിതുയർത്തുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെൻസ് ഹി ഷെയർസ്. It is not a physical wall he speaks. He speaks about the wall that is being built between people or between human relation. I let my neighbor, okay, and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. To each the boulders that have fallen to each, and some are loaves and some are nearly balls. So, looking at the stones, here and there fallen from the wall, the poet says some are loaves. L-O-A-V-S. Loaves means pieces of bread, and some are nearly balls. Some stones are like a piece of bread. Some stones are like balls. Here we can see a figure of speech, that is metaphor. Metaphor is used because there is no like or as directly comparison. So stones are compared to pieces of bread, or stones are compared to loaves or pieces of bread, or stones are compared to balls, round shaped balls. So we can call it as a metaphor usage. So figures of speech is here is used is metaphor, a metaphorical expression. So a poet looks at the stones fallen. Looks at the stones fallen from the wall, and he says that some stones are like piece of bread, and some stones are like
footballs. Okay. We have to use a spell to make them balance. So when they take the stone and put on the wall, we have to use a spell. Spell means a supernatural power. Okay. കാരണം എന്താണ് വീണ്ടും ആ കല്ല് ഉരുണ്ടു വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പവർ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ലപോലെ ഈ മതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കൊരു ബാലൻസിങ് അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച കല്ലുകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉരുണ്ട് വീഴും. പക്ഷെ ഈ മതിലൊക്കെ പണിയുന്നവർക്ക് സിമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരത് ഒരു ബാലൻസ്, ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് വേറെ കല്ലിൽ ബാലൻസിൽ എടുത്ത് വെക്കും. ഒരു പവറാണത്, ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണത്, അത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. സോ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്പെൽ. ഞങ്ങൾ ഒരു പവർ ഉപയോഗിക്കണം, ഒരു സൂപ്പർനാച്ചുറൽ പവർ ഉപയോഗിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ വീണ്ടും അതേപോലെ ഉരുണ്ട് വീഴും. ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് സം ആർ ലൈക്ക് balls, it may fall down again. So we tried hard to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. So it is a hard job. It's not easy. It's a hard. We wear our fingers rough. Our fingers are so painful while doing this work. So poet says to the stone, stay where you are. വെച്ചെടുത്തിരുന്നോണം. He says to the stone, stay where you are until our backs are turned, until we turn away. So, and our fingers are tired. We are so tired of working like this. I hope this is clear to you. We can go to the next page. Oh, just another kind of outdoor game. So, for poets, it seems to be like a game, an outdoor game. Okay, stone, they place it, and the stone falls down. Again, they place it. So the poet feels it like an outdoor game. One on a side. So one person is on a side. Okay, the other person is on the other side. It comes to little more. There, there where it is, we do not need the wall. So actually, poet realize ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? Where this wall is quite unnecessary. We need not have the wall there. ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. Many a times we need not keep the gaps. We can be friendly. We can be friendly. We can have affection. But we create unnecessary walls. We create unnecessary walls. So here too, here ഒരു physical example ആണ് പറയുന്നത്. Actually here there is no need of a wall. There where it is, we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. Actually the neighbor has only pine trees and poet has apple trees. There is no problem. Okay. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തെങ്ങും തോപ്പും ഒരാൾക്ക് റബ്ബർ തോട്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതിലില്ലെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അടുത്തടുത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബർ തോട്ടമാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി വാൾ വേണം, എങ്കിലേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് തെങ്ങും തോപ്പാണ്, ഒരാൾക്ക് റബ്ബർ തോട്ടമാണെങ്കിലോ ഒരു വാളിന്റെ ആവശ്യം അവിടെയില്ല, ഫിസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്, എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ we need not keep a wall. So he is full of pine trees and I have only apple trees. So actually we don't need a wall. Poet realizes that. And he says, my apple trees will never get across and eat the corns under his pine, I tell them. So, my apple trees will never get across. Apple trees are planted there. അതൊരിക്കലും never get us. പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈൻ ട്രീസിനെ തിന്നില്ല. അതുപോലെ പൈൻ ട്രീസ് will never come and eat his apple trees. ഇവിടെ ഒരു figures of speech is used.
personification is used. Because of speech is personification. എന്താണ് personification? My apple trees will never get across and eat. Only human beings can go across somewhere and eat something. That quality is attributed to apple trees here. ആ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആപ്പിൾ ട്രീസിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദ പോയറ്റ് സെസ് ദാറ്റ് the wall is quite unnecessary there. Without wall, it is very comfortable situation. I tell him, he only says, good fences make good neighbors. I made my neighbor to understand that a wall is not at all necessary there. പക്ഷെ നെയ്ബറിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? ഹി ഓൺലി സെസ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അദ്ദേഹം ഒരു hereditary sentence or a traditional sentence which he heard from his parents says. എന്താണ് ആ സെന്റൻസ്? ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഇവിടെ വാള ഒരു തരത്തിലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഓരോ റിയലൈസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നെയ്ബർ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. നല്ല മതിലുകൾ നല്ല നെയ്ബേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസിന് അദ്ദേഹം കേട്ട ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വാൾ അവിടെ നെസസറി ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒരു മോഡേൺ പേഴ്സണാലിറ്റിയും. പോയറ്റ് ഒരു മോഡേൺ പേഴ്സണായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹി ഈസ് റെഡി ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് when he realizes the truth. But the neighbor is not at all ready to change his attitude. He is always clinging on the traditional, or a person who is not ready to change his attitudes in any circumstances, not at all ready to accept any modern changes. അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നെയ്ബറിനെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. In society, some people are there who are clinging on their own ideas and their own attitude alone. They are not at all ready to accept others. They are not at all ready to accept others. They are not at all ready to change. അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവരെയാണ് ഇവിടെ ഈ നെയ്ബർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെയ്ബർ സെസ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അത് അവിടെ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചോടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് good neighbors. Paradox means sharing opposite emotions or ideas to share a single meaning. That means bringing two opposite ideas to share a single meaning. അതിനെയാണ് പാരഡോക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊരു സിനിമാ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൊടുക്കും. കണ്ണീർ മഴ, ചിരിയുടെ കൂടെ. പാരഡോക്സിക്കൽ. രണ്ടും ഒന്ന് സാഡ് സിറ്റുവേഷൻ, കണ്ണീർ മഴ, ചിരിയിലൂടെ വളരെ ജോയ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ ടു ഷെയർ എ സിംഗിൾ ഐഡിയ. അതിനെയാണ് പാരഡോക്സിക്കൽ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഗുഡ് ഫെൻസസ് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഫെൻസസ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നെയ്ബേഴ്സ്. അവർ തമ്മിലിടയിൽ ഒരു ഫെൻസിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. അപ്പൊ ഗുഡ് ഫെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു പിരിയലിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രിങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ടു ഷെയർ എ സിംഗിൾ മീനിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ പാരഡോക്സ് എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഓർ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ക്ലിയർ ടു യു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ മീനിങ്സ്, very simple meanings, and words are very simple. So please do read through this poem in the first paragraph. Okay, and second paragraph we'll have the other day or the next day. Okay, thank you very much.